샬롬, 오늘의 스파크 영어성경 암송 시간입니다. 오늘은 역대하 30장 23절 말씀 같이 보겠습니다. 2 Chronicles chapter 30 verse 23. 온 회중이 다시 7일을 지키기로 결의하고 이에 또 7일을 즐겁게 지켰더라. 네, 오늘 성경 말씀의 배경은요. 수년 동안 지키지 못한 6월절을 히스기야 왕이 다시 지키도록 이끌었는데요. 이에 백성들이 매우 기뻐서 추가로 7일 동안 더 지키기로 결정했다라는 내용입니다. 네, 오늘 말씀 영어 성경으로 같이 보겠습니다. The whole assembly then agreed. 네, 온 회중이 결의했습니다. 네, agree는 동의하다라는 뜻으로도 많이 사용된 단어죠. 네, assembly는 이제 회중이고요. To celebrate the festival 7 more days. 네, 여기서 festival은 6월절을 의미하겠죠. 7 more days이니까 7일을 더 절기로 지키기로 한 거예요. So for another 7 days. 그래서 또 7일을 더 they celebrated joyfully. 지켰습니다. 그런데 그냥 지킨 게 아니고요. joyfully. 네, 즐겁게 지켰다고 나와 있죠. 네, 내용은 이렇게 되고요. 암송 연습 같이 해보겠습니다. 네, 먼저 한 줄씩 따라서 읽어주세요. The whole assembly then agreed. 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 To celebrate the festival 7 more days. 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 So for another 7 days, they celebrated joyfully. 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 네, agree 읽으실 때는요, 뒤에 e를 길게 읽어주세요. agreed. 이렇게요. 네, 이번에는 전체 문장 저와 동시에 같이 읽어보겠습니다. 총 9번 읽을 거고요. 3번씩 점점 빠르게 읽어주세요. 아주 천천히 3번 먼저 같이 읽어보겠습니다. 시작! The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 조금 더 빨리 3번 읽어볼게요. 시작! The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 더 빨리 3번 읽어보겠습니다. 시작! The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 한 줄씩 암송해 보겠습니다. 온 회중이 결의했습니다. The whole assembly then agreed. 7일 더 절기로 지키기로. To celebrate the festival 7 more days. 그래서 또 7일을 즐겁게 지켰습니다. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 전체 문장 암송해 보겠습니다. 시작! The whole assembly then agreed to celebrate the festival 7 more days. So for another 7 days, they celebrated joyfully. 네, 너무 잘해주셨어요. 네, 오늘 성경 말씀을 토대로 또 기도문을 만들어 보았는데요. 예배드리게 하옵소서, 기쁨으로 충만한 마음으로. 네, 시작은 help us로 해주시면 돼요. 네, 아래에 있는 단어들 사용해서 오늘 퀴즈 문장 영어로 만들어 보시고요. 네, 영어 문장 만드신 분들은 영상 하단 댓글로 남겨주세요. 네, 오늘도 영어성경 암송으로 가득한 하루 보내시고요. 그럼 저희는 다음 시간에 또 만나겠습니다. 감사합니다.